Good afternoon, everybody. During the presentation on the cultural affinities with India, you saw about 20 faces, from different parts of the country. I am one of them, in that corner. I come from southern part of India, and I don't speak the language that my ambassador speaks. So, that's India for you. In the Indian embassy itself, you have a mini diversity of entire India. And the second thing I want to say, the manager of Indian Chamber of Commerce in Korea, Ms. Gina, she promised that she would tell me when I am getting close to my finishing time. So if I don't finish in time, blame it on Gina, not me. Friends. 먼저 그 한국의 문화 관련 사항에 대해서 제가 한마디만 말씀드리겠습니다. 아까 문화원장님의 슬라이드를 보여주실 때요. 슬라이드 한 장 20개의 얼굴이 떠 있었죠. 그 가장 왼쪽 바닥에 있던 얼굴이 바로 제 모습 중에 하나입니다. 제가 인도 남쪽 출신이거든요. 재미있는 것은 제가 구사했던 인도에 쓰던 언어와 저희 대사님이 쓰는 언어가 다릅니다. 그러니까 저희가 같은 나라에서 언어가 다르다는 건 너무 힘들지 않습니까? 이렇게 저희 인도 대사관은요. 다양한 언어를 구성하는 그런 다양성이 존재하는 곳입니다. 그리고 한 가지만 더 여러분께 양해 말씀 구하겠습니다. 인도상의 유진아 매니저님께서 저에게 특별히 부탁을 하셨습니다. 제가 시간이 되면 무조건 저한테 끝내달라는 신호를 보낼 거기 때문에요. 제가 발표 중간에 끝나면 제 책임이 아닙니다. 유진아 매니저 책임이니까요. 저를 탓하지 말고 유진아 매니저님을 탓해 주시기 바랍니다. 발표를 시작하겠습니다. One Indian economist, he compared the Indian economy to a long-distance horse. 인도의 경제학자는요, 인도의 경제를 장거리 경주로 비교하고 있습니다. It's a steady horse, it's a stable horse, but it will take you to the destination and with good returns on your investments. 말이 꾸준하게 장거리를 끝까지 달리는 것처럼 인도의 경제는 꾸준하게 계속적으로 지속될 것이다. 궁극적으로 언젠가는 목적지에 도착을 할 것이고 투자 대비 수익이 분명히 있을 것이다 라고 말을 했습니다. The condition is that you need to have medium to long-term interest when you enter the Indian market. Don't think that it is a market for overnight, profit-making entities. You really have to have a commitment to the Indian market. 절대로 인도에 진출을 하실 때요. 하룻밤 사이에 궤도를 벌 수 있을 것이다 라는 이런 몽상을 갖고 들어오시면 안 됩니다. 중장기 전략을 세우시고 진출해 주시기 바랍니다. 장거리전을 하는 것이 바로 인도이기 때문이죠. And there is a misconception, I would like to clear that in the beginning itself about the Indian market, that in Indian market any quality can go. You can sell any product in India irrespective of the quality. Let me make it very clear, if you are of that impression, you are very wrong. 제가 여러분들이 흔히 갖고 있는 오해가 있기 때문에 제가 명확하게 밝히겠습니다. 인도 시장에서는요, 최고의 품질과 최악의 품질도 어떤 품질이가 모두 다 팔립니다. 하지만 여러분들께서 지금 당장 팔린다고 이게 먹혀 들어간다라고 생각하시면 안 됩니다. 멀리 봐주시기 바랍니다. Indian consumer is very wise, very intelligent, and he knows what kind of quality he has to get for the price he is paying. So he may have, there may be different levels of qualities at different prices, but he knows what exactly the quality that he expects for the price he is paying. That is very, very important for everybody to understand. It's not a market for cheap goods, no. It is a market for competitive goods. When you enter Indian market, be sure you have to be competitive. 인도의 소비자는 정말로 현명합니다. 본인이 내는 금액 대비 가치를 정확하게 판단을 할 줄 아는 소비자죠. 즉 가격이 퀄리티에 따라서 레벨이 다르다는 걸 명확하게 인지하고 있습니다. 내가 내는 돈이 얼마만큼의 상품의 가치를 나에게 돌려줄 수 있다는 걸 알고 있다는 소비자. 여러분께서 먼저 이해하시고 인도 시장에 진출해 주시기 바랍니다. 흔히 인도 시장은 아주 저가의 시장이다. 모든 게 다 쉽게 팔린다라는 오해를 하고 계시는데요. 아닙니다. 아주 경쟁력이 치열한 시장이고요. 금액 대비 가치를 정확하게 파악할 줄 아는 고객들로 가득 찬 시장입니다. That's why I must congratulate companies like Hyundai, LG, Samsung, which have become household names in India. You know the reason? They have been welcomed
and accepted by the Indian consumer because they have won the hearts of the Indian consumers. 그래서 저는 현재 LG 삼성에게 축하를 드리고 싶습니다. 이들 업체들은요, 바로 인도 소비자들의 마음을 사로잡았습니다. 각 가구에 그들의 제품을 정확하게 팔 수 있는 방법을 알았다는 것이죠. 인도 소비자들은 이러한 회사들의 제품을 환영하고 수용하고 있습니다. 이것이 바로 중요한 것입니다. On this slide, I don't have to say much. You please draw your own conclusions. These are not my words. These are the words spoken by these people, eminent people in the world. And just, I'll give you a few seconds, glance through, you have the hard copies, and draw your own conclusions about India and Indian economy. 지금 보시는 슬라이드는요, 제가 하는 말이 아니고요. 전 세계에서 유명하신 분들께서 인도 시장에 대해서 간략하게 했던 말입니다. 그냥 쭉 한번 훑어봐 주시기 바랍니다. Yeah. This slide gives you a spectrum of various sectors in India which allow 100% foreign direct investment. And this list is not comprehensive but has been done with the complementarities between India and Korea being kept in mind. Take a glance at that. I just would like to say these hard copies are with you in any case, so I don't want to spend much time on this except saying that the sectors where 100% FDI is not admissible are, I'll just name them: defense sector, agriculture, but excluding floriculture and horticulture where full FDI is allowed, real estate, retail trading, but again in single branded retail trading 100% FDI is allowed. You can go to the next slide. 지금 보시는 슬라이드는요, 바로 100% 외국인 직접 투자를 허용하는 모든 분야를 제가 망라해 놓은 것입니다. 물론 전부 다 들어간 것은 아니지만 그래도 한국과 인도의 상호 보완성을 인정을 하고 제가 그 범주 내에서 100% FDI를 허용하는 산업들만 다 명시를 했는데요. 여러분께서 하드커피를 다 갖고 계시기 때문에 제가 미리 읽지는 않겠습니다. 단지 한 가지를 말씀드리겠습니다. 100% 외국인 직접 투자를 허용되지 않은 분야가 있습니다. 국방 분야, 그리고 그 농업. 그래서 농업 중에서 원예 산업은 허용이 됩니다. 100%가. 근데 농업 일반적으로 안 되고요. 부동산 안 됩니다. 소매무역 안 되고요. 물론 소매무역도요. 싱글 브랜드로 진출할 경우는 가능합니다. 쭉 한번 읽어봐 주시기 바랍니다. Please take a look at this slide and also the next one, please. 지금 첫 번째 슬라이드와 두 번째 슬라이드 왜 인도와 비즈니스를 해야 되는지 한번 쭉 살펴봐 주시기 바랍니다. I'll just put these two slides into perspective, into context. What I intend to say from this is, you might have heard everybody say India is the largest democracy, but what does it mean? What does it, imply in terms of in practical business terms? What does it mean? What does it signify to a businessman? 제가 이 1번 슬라이드와 2번 슬라이드를 통합시켜서 한마디만 말씀드리겠습니다. 대부분의 사람들이요, 인도는 세계에서 가장 큰 민주주의 국가다라고 말을 하는데요. 그 의미가 무엇입니까? 이것이 함축적으로 비즈니스에 주는 의미가 무엇일까요? This is what it conveys. One, it tells a foreign businessman coming into India, investing in India, doing business with India, that you are safe, your investment is safe, and what you are coming for, we understand well, because you are connecting with the people of India, and what you are doing is respected by the people of India because you are contributing to the development of us, of my country. 다시 말해서 외국 기업들이 인도에 진출을 하게 된다면 일단 이 모든 비즈니스 투자의 투자 자체를 저희가 안전하게 지켜줍니다. 그 말은 다시 말해서 저희 인도는 인권을 존중하는 것만큼 권리도 존중하고 있는 정부이기 때문에 인도에 투자를 하고 있는 외국 기업은 궁극적으로 인도의 경제에 기여를 하기 때문에 저희 인도 정부가 바로 이 외국 투자가들을 그대로 존중하고 보호해준다는 뜻입니다. It also tells you that you are dealing with a transparent, rule-based system where you are taken care of by the system, not by individuals. Whoever you are dealing with, justice and fairness is assured. 두 번째로 개방되고 예측 가능하고 투명하고 책임감 있는 시스템의 체제 하에서 여러분들께서 비즈니스를 하는 것입니다. 물론 사람과 사람이 거래를 하는 것이지만 여러분이 투자를 하는 것은 이러한 시스템에 기반을 두고 투자를 하는 것이라는 점을 꼭 알아주시기 바랍니다.
instance, if you win a contract, be proud of it because you have won it fair and square through a rule-based system and you are a deserving winner. 만약에 여러분들이 뭐 계약을 땄다, 그리고 어떤 경쟁에서 입찰을 했다, 그래서 땄다, 그러면 이걸 자랑스럽게 생각하시기 바랍니다. 왜냐하면 인도에서의 모든 계약이랄까 입찰이랄까 이런 과정 자체는 투명하고 공정하고 정의롭게 이루어지기 때문에 이러한 그 정의로운 절차에서 여러분들이 승자가 되신 것입니다. If you lost a bid, be sure you lost it to a deserving winner. 만약 여러분이 실패를 했다라고 한다면요, 그 계약을 따낸 그 승자에게 여러분들께서 치아를 하셔야 됩니다. 그것은 공정한 경쟁에서 이겼기 때문이죠. Here I just want to make one point. 200 out of 500 Fortune 500 companies have R&D facilities and centers in India. That speaks for itself about the talent pool in India. Take advantage of that. There is tremendous talent pool in India and look at India seriously for your R&D and research work. 제가 이 슬라이드를 통해서 하나만 지적을 하겠습니다. 포춘 500대 기업 중에서 200개가 바로 R&D 센터를 인도 중심지로 두고 있습니다. 그 숫자 자체가 모든 것을 상징해주지 않습니까? 따라서 인도에 이렇게 풍부한 숙련된 탤런트가 있는 인재를 활용해 주시기 바랍니다. 진지하게 인도에 들어오셔서 R&D 센터를 한번 운영해 보실 것을 고려해 보시기 바랍니다. I'll now deal with the next 4 slides, which I, given the heading, you can see in your hard copies, business opportunities in India, 1, 2, 3, 4. 다음 슬라이드 1, 2, 3, 4는요, 인도에서 어떠한 사업 기회가 있는지를 명시하고 있습니다. The first point I would like to make is there are several opportunities even for small and medium enterprises in India. For example, machine tools, automobile components, small components. I'm told in a car there are so many components that it's difficult for one company, even a big company, to make all those components. Packaging, for example, tourism related services, these all come under SMEs and tremendous opportunities. 제가 이 슬라이드에서 하나만 지적을 하겠습니다. 분명코 인도에는요, 중소기업들에게도 진출의 기회가 무궁무진합니다. 예를 들어보겠습니다. 기계나 도구들, 툴 같은 것, 그리고 자동차 부품. 제가 알기로는 그 자동차 회사가 아무리 대기업이라 하더라도요, 자동차에 그 설치가 되는 부품들이 워낙 많기 때문에 이걸 다 생산 못한다고 합니다. 따라서 여러분들께서 혹시 중소기업 부품업체를 운영하고 계시다, 꼭 인도의 진출을 고려해 보시기 바랍니다. 그 외에도 패키징 산업 쪽, 그다음에 관광 관련 이런 부분은 중소기업에 얼마든지 진출할 수 있습니다. I would like to tell you about Invest India, an organization set up recently in collaboration between the government of India and the private sector represented by a major chamber of commerce called Federation of Indian Chambers of Commerce in India, FICCI we call it. It is a kind of single window entity which takes care of all investment proposals into India. From pre-investment, it helps you in your finding, for example, a partner. It helps you with your proposal approvals from the concerned authorities. It liaises with the state governments where you actually have to set up your plant. It takes care of your post-investment requirements as well. This is a huge decision by the government of India, and I hope that Korean business people and investors take advantage of this. 그 다음에 제가 꼭 강조하고 싶은 게 있습니다. 가장 중요한 것은요, 바로 인도에 진출하는 기업들을 위해서 최우선 접점이 될 수 있는, 즉 외국 기업들의 투자 진출을 세계적으로 지원하는 역할을 해주고 있는 일종 투자를 돕는 기관이 있습니다. 인베스트 인디아라는 건데요. 바로 민간기관이면서 인도 정부하고 인도 상회하고 같이 만든 겁니다. 저희가 PP라고 부르고 있습니다. 하나의 그 윈도우 채널이 되어서요. 투자 시작부터 끝까지 모든 단계를 다 맡아주고 있습니다. 파트너도 찾아주고 여러분들께서 제안서를 제출하기 위해서 당국과의 접촉을 해야 된다, 인허가를 해야 된다, 그런 것도 도와주고, 혹은 실제적으로 투자를 하고자 하는 그 주구 정부에서 필요한 절차를 밟을 때도 도와주고, 그 외에도 관련된 투자 이후의 과정까지도 모두 도와주고 있습니다. 인도 정부가 이 PP를 세운 것은 정말 대단하고 중요한 결정이라고 생각합니다. 꼭 이 기관을 적극적으로 활용해 주시기 바랍니다. Take a glance at these slides. Keep on moving. You have it here in your hard copies. Next one.
하드커피 있으니까 사업기에 나중에 살펴보시기 바랍니다. You have a number of figures here. Basically, these are in the 2012-2017 economic plan. Government of India has spelled out these demands and requirements and targets. And generally speaking, 50% of this investment is expected from the private sector, where your opportunity lies. So I would like you to take a closer look at this later on in your hard copies, and feel free to approach the embassy for any further clarifications. 지금부터 보시는 슬라이드는요, 저희 인도 정부에서 발표한 2012년부터 시작되는 경제개발 5개년 제12차 계획에서 포함되는 내용들입니다. 보면은 저희 인도 정부가 천명했던 경제개발 타겟들이 다 나와 있고요. 이 중에서 50%가 바로 민간분야 투자로 구성되어 있기 때문에 여러분들께서 그만큼 투자할 기회가 무궁무진합니다. 나중에 쭉 한번 살펴보시고요. 좀 명확하게 하고 싶다, 궁금한 점이 있다라고 한다면 인도 대사관에게 연락을 꼭 해주시기 바랍니다. Now I'm into the last 1 minute of my presentation. I would like to say a couple of things about CEPA. As everybody knows, Comprehensive Economic Partnership Agreement. One, everybody knows about free trade agreements, and particularly in Korea, every day we see in the newspapers, how much negotiation, how much debate goes on. But with India, you signed this agreement within 2 years of starting the negotiations. It symbolizes, what does it imply is huge trust, tremendous amount of trust and goodwill between our governments as well as people. It talks about synergies between our economies, and it talks about the desire on the part of the two governments and the two countries to integrate our economies, because they see tremendous opportunities for both of us to grow and benefit. 제가 이제 마지막 발표 남았는데요. 1분 동안만 한 가지만 더 강조하겠습니다. 즉 세파, 포괄적 경제 공간제 협정에 대해서 말씀드리겠습니다. 아마 여러분들께서 FTA는 매일매일 언론지상에 협상이 어디에서 진행되고 있다, 토론이 어떻게 되고 있다, 반론이 어떻다라고 하기 때문에 FTA 의미는 정확하게 알고 계실 겁니다. 하지만 세파가 FTA보다 훨씬 더 광의적인 개념이라는 것을 잘 모르실 겁니다. 인도하고는요, 협상을 시작한 단계부터 2년 내로 세파가 체결되었습니다. 이 세파가 의미하는 것은요, 바로 정치적인 신뢰, 경제적인 시너지 창출, 정책, 법적 모든 전반 내용을 포괄하는 내용의 협정입니다. 무엇보다도 정부와 정부 간에 있어서 서로를 믿고 시작했던, 즉 좀 더 기회를 양국에 누릴 수 있고 이를 통해서 성장하라는 내용의 협정입니다. Let me conclude with one final example. Even sectors where generally it is thought that there are no synergies, like pharmaceuticals, where Korea and India both are very strong in generics, including there, for example, customized manufacturing outsourcing and clinical trial outsourcing. India offers tremendous opportunities. So I would like you to take advantage of this, and we are available after this presentation during the networking session. Feel free to approach us. Thank you very much.